students. And, today's resource person is Dr. A. Dayanand. He's our contemporary friend. ఉస్మానియాలో అంతకుముందు కూడా కాంటెంపరీ ఫ్రెండ్ అనమాట. చెప్పాలి అని ఇంట్రెస్ట్ చూపించి మేము అడగడం కొందనైతే సరే ఏంటంటే నేను చెప్తా అని ముందుకు రావడం. ఈవెన్ స్టూడెంట్స్ కంటే ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టడం చూసా. పీపీటీలో మీరే చూస్తారు. has referred many books అనమాట. And more than 25 years of teaching experience at various levels, and also recent best teacher award. Last year కదా మీకు బెస్ట్ టీచర్ వచ్చింది? అవును, ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ 22 స్టేట్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు. మంచి స్టూడెంట్ అంటే మీ గైడెన్స్ కూడా టీచర్ అయినా కూడా కానీ లాస్ట్ ఇయర్ నా ప్రొఫైల్ పంపించిన వాళ్ళందరికీ కూడా బెస్ట్ టీచర్ వచ్చింది. మీరు పంపించిన వాళ్ళందరికీ మీకు పంపించిన, గౌడ్కి పంపించిన, నాది ప్రొఫైల్ అవును ఒక్కొక్కరికి ఎవరికి ఇచ్చిన, ముగ్గురికి పంపించిన, ముగ్గురికి వచ్చిన లాస్ట్. అవును, రైట్ భయ్యా, ఇంట్రడక్షన్ సరిపోతుంది అనుకుంటా. ఓకే సరే, చాలు. ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సిటీ కాలేజ్. చాలు, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Good afternoon, students. I am as Sarvas, my guide actually. He guides always and always encourages us also. The topic which I am going to deal is carbonyl compounds. Okay, carbonyl compounds. నేను లీవ్ అవ్వాలా మరి? కంటిన్యూ చేస్తారా? ఓకే, చేస్తాం. రైట్ బై, చివరికి ఎండ్ చేసేయండి సెషన్. అరౌండ్ 5 అట్లా 5 వరకు కంటిన్యూ చేయండి. 5 కి ఇంకో క్లాస్. ఓకే రైట్ అన్న, థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్. Dear students, can you hear me? Yes, sir. Okay. Carbonyl compounds is a topic where we can deal. Okay, 1 minute. Let me try. This board is there. Okay. Dear student, can you see the screen? Yes, sir. PPT కనబడుతుందా? Yes, sir. Conditioning. Carbonyl compounds. Okay, carbonyl compounds are those compounds definitely తెలుగులో కూడా చెప్పుకుందాం. మనం స్టార్ట్ చేయలేదు ఇంకా అక్కడ వరకు. In carbonyl compounds, pi electron cloud is displaced towards more electronegative oxygen atom. Okay, what is carbonyl compound? C double bond O. Okay, it is nothing but C double bond O is there. Okay, that is C. If you observe this one, this bond, in this bond, what is the specialty of this bond is that C is having Right top. Screen is not visible, sir. not visible, huh? Yes, sir. No PPT. Okay. Okay, can you see the screen now? Okay, sir. Okay. Carbonyl compound, pi electron cloud is displaced more towards electronegative oxygen atom. Okay, C double bond O is there. Here C double bond O ఉన్నట్టయితే ఆక్సిజన్ వైపు ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా డిస్ప్లేస్ అయిపోతాయి. Therefore, what is going to happen when it is completely displaced towards oxygen? Okay, what is the specialty of this oxygen? Oxygen is the one
Okay, C double bond O. Here oxygen is having more electronegativity. Therefore, oxygen automatically will develop partial negative charge, whereas carbon will develop partial positive charge. Because of this one, we know that what are carbonyl compounds? Can anybody tell me? Carbonyl compounds అన్నిటిలో కూడా ఏముంటుంది కంపల్సరీ? సి డబుల్ బాండ్ ఓ గ్రూప్ ఉంటుంది కదా. సి డబుల్ బాండ్ ఓ గ్రూప్ ఉన్నట్టయితే ఇక్కడ ఈ కార్బన్ ఈస్ గోయింగ్ టు డెవలప్ పాజిటివ్ సెంటర్. Okay, why? Because electrons are completely displaced. Therefore, what are the reactions that generally undergone by this carbonyl compounds? They undergo which type of reactions? Nucleophilic addition reactions. Okay, they undergo nucleophilic addition reactions. They generally undergo this reaction, that is nucleophilic addition reactions. Therefore, here C double bond O, here it is that is the strength of the bond is also very high, 745 kilojoules per mole. Okay, that is once it was asked among the following which is more strong bond, C double bond C, C double bond O, which is more strong among these two? C double bond N also is given. Which is more strong? Can anybody tell me here? C double bond O is more strong. If you observe this one, see 745 kilojoules per mole. Okay, that is very important again, my dear students. Okay, you try to understand in this slide that C double bond O is strong bond. Okay, how to prepare this carbonyl compound? In the first part of this one, that is in this syllabus of carbonyl compounds, we are having the preparation of carbonyl compounds. How to prepare carbonyl compounds is the first stage of this one. CH3CHO is oxidized. One thing, my dear students, you have to remember, ఒక విషయం బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఏంటది? ఆల్కహాల్స్ అన్నీ కూడా ఓకే ఇక్కడ కనెక్ట్ కావట్లేదు. Okay, that is alcohols generally are oxidized to OH is nothing but alcohol. On oxidation of alcohols, what are formed? We can easily form aldehydes and ketones or carbonyl compounds. Okay, the CHO aldehydes are formed, which on oxidation they give carboxylic acids. Okay, this is general trend. Okay, my dear students, try to understand this one. Okay, that is aldehyde. Alcohols are generally oxidized to aldehydes, but we cannot stop the reaction at this stage. Therefore, we require mild oxidizing agents are required. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఆల్కహాల్ను ఆక్సీకరణం చెందిస్తే ఆల్డిహైడ్లు వస్తాయి, కానీ ఆ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్లు కూడా వస్తాయి. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? మనము ఉపయోగించినటువంటి కారకము ద రియేజెంట్ షుడ్ బి మైల్డ్ రియేజెంట్ వాడాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఆల్కహాల్స్ ఆర్ జనరల్లీ oxidized to, in the presence of potassium dichromate and sulfuric acid, they are oxidized to acetaldehyde. Okay, this is also very important. There are two oxidizing agents in this organic chemistry. One is KMnO4, another one is K2Cr2O7. Potassium dichromate is there. Another one is potassium permanganate is also there. Permanganate, if you see this one, in acid solution, manganese 7 is converted into manganese 2. Manganese 7 is converted into manganese 2 in acid solution. Okay, that is how many electrons are involved? There are 5 electrons involved. It is known as an oxidizing agent. Why? Because it is getting reduced. It is getting reduced, therefore it is an oxidizing agent, my dear students. Okay. Here, manganese 7 is getting oxidized, that is reduced here. Why? Because it is acting as an oxidizing agent. Okay, manganese in neutral solution, only 3 electrons are involved. 7 is converted into 4. Whereas potassium dichromate, K2Cr2O7, that is +6 is converted into +3. MnO2 can oxidize benzylic acid. Benzylic acid and allylic alcohols only. That is MnO2 can oxidize benzylic and allylic alcohols only. Try to remember this one. Just now, మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం?
పొటాషియం పర్మాంగనేటు, పొటాషియం డైక్రోమేటు వాడుతున్నాము అని చెప్తున్నాం. అయితే అవి ఇది స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ కాబట్టి మనము ఆల్డిహైడ్ల వద్ద మనము తీసివేయలేము. దాని బదులుగా వాట్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు యూస్? వీ కెన్ యూజ్ పిరిడీనియం క్లోరోక్రోమేట్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ దిస్ వన్. ఆల్కహాల్స్ ను పొటాషియం పర్మాంగనేటు, పొటాషియం డైక్రోమేట్ వాడితే డైరెక్ట్గా ఏమొస్తుంది? కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. అయితే మనం ఏమనుకున్నాం ఇంతకుముందు, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ వస్తుంది కానీ ఇది ఏర్పడిన వెంటనే తీసివేయాలని చెప్పుకున్నాం. వీ హ్యాడ్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ఇమీడియట్లీ ఫ్రమ్ ద ఆఫ్టర్ ఇట్స్ ఫార్మేషన్. ఆల్డిహైడ్లను వెంటనే తొలగించాలి అనుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం, ఇట్లా వాడకుండా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ we can use PDC or PCC as a reagent. What is PDC? Pyridinium dichromate or pyridinium chlorochromate. Pyridinium chlorochromate ante ఇది స్ట్రక్చర్, pyridinium chlorochromate. pyridinium dichromate అవి ఏంటివి? అవి పొటాషియం పర్మాంగనేటు, పొటాషియం డైక్రోమేట్లను వాటి బలాన్ని తగ్గిస్తున్నాయి అన్నమాట. ఓకే, మైల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ అని అంటాం వాటిని. ఓకే, దట్ ఈస్ సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కీటోన్స్. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, ఇది గుర్తుంటుంది కదా. పీడీసీ పీసీసీ వేయండి, ఆల్కహాల్ను ఆల్డిహైడ్లు లేదా కీటోన్లుగా మార్చండి. అనదర్ వే ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ దిస్ ఆల్డిహైడ్స్ ఈజ్ ఒపానియర్ ఆక్సిడేషన్. ఒపానియర్ ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటిది? మనము సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ను మనము కీటోన్స్ లాగా మార్చుకోవచ్చు. We can convert secondary alcohols into ketones using this Opanier oxidation. Converting alcohols into ketones is a oxidation reaction. ఇది ఆక్సీకరణ చర్యనే. ఓకే, ఇక్కడ ఏం ఆల్కహాల్ తీసుకుంటున్నాము? ఇక్కడ ఉపయోగించినటువంటి ఆల్కహాల్, ఇక్కడ మనం ఉపయోగించేటువంటి ఆల్కహాల్ ఏం ఆల్కహాల్? ఇది సెకండరీ ఆల్కహాల్. ఓకే, సెకండరీ ఆల్కహాల్ కాబట్టి సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ అన్నీ కూడా కీటోన్లుగా మారుతాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. అల్యూమినియం ఐసోప్రొపాక్సైడ్ ఈజ్ ద రియేజెంట్. అల్యూమినియం ఐసోప్రొపాక్సైడ్ అంటే ఏంటిది? అల్యూమినియం ఐసోప్రొపాక్సైడ్లో ఓకే, దట్ ఈస్ 2 methyls are there which are bonded to 2 methyls. They are bonded to isopropyl group. ఓకే, దీనికి ఆక్సిజన్ ఉంటుంది, అల్యూమినియంతో బాండ్ అయి ఉంటుంది. మరి అల్యూమినియం వ్యాలెన్సీ 3 కాబట్టి ఇటువంటివి 3 ఉంటాయి. CH3, ఇది సి అంటే CH3 అని, ఇక్కడ కూడా CH3, ఇక్కడ CH. ఈ విధంగా ఐసోప్రొపాక్సైడ్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉంటుంది? ఇది 3 times ఉంటుంది. అల్యూమినియం ఐసోప్రొపాక్సైడ్ ఈజ్ అ రియేజెంట్. అల్యూమినియం ఐసోప్రొపాక్సైడ్ ఎగ్జామ్లో కనబడితే అది ఒపానియర్ ఆక్సిడేషన్ అయినా అయి ఉండాలి, దానికి రివర్స్ అయినా అయి ఉండాలి. దట్ ఈస్ మీరివిన్ పాండార్ఫ్ వెర్లీ రిడక్షన్ అయినా అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం ఒపానియర్ ఆక్సిడేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి మనము అల్యూమినియం ఐసోప్రొపాక్సైడ్ సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ అన్ని కీటోన్లుగా మారుతాయి. సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కీటోన్స్. ఓకే, ఇవి మీరు తర్వాత ఆన్సర్ చేసుకోండి ఇవన్నీ. అదర్ రిడక్షన్ రియాక్షన్స్, ఇంకా ఆక్సిడేషన్ చూసినాం. ఆక్సిడేషన్లో ఏంటివి? జనరల్గా 2 బలమైన ఆక్సీకరణ ఓకే ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ ఉన్నాయి. పొటాషియం పర్మాంగనేట్, పొటాషియం డైక్రోమేట్ ఉన్నాయి. అయితే వాటి బదులుగా వాటిని మైల్డ్ చేసి మనం ఏం వాడుతున్నాం? ఇక్కడ వీఆర్ యూజింగ్ పీడీసీ పీసీసీ వాడుతున్నాం. ఓకే, అది గుర్తుంచుకోండి. ఈ రిడక్షన్ ద్వారా కూడా మనం చేయొచ్చు. ఎట్లా రిడక్షన్ చేయాలి? మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నాం ఏమని? ఆల్కహాల్స్ను ఆక్సీకరణం చేస్తే ఆన్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ carbonyl compounds. We are going to get carbonyl compounds. ఆల్కహాల్స్ నుండి ఆక్సీకరణ చేస్తే carbonyl compounds వస్తాయి. దాన్ని రివర్స్ చేయడం ఎట్లా? ఓకే, carbonyl compounds కాకుండా వీటిని ఆక్సీకరణ చేస్తే COOH వస్తుంది. COOH, carboxylic acids are formed. COOH is formed. ఓకే, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్. దీనికి రివర్స్ చేస్తే కూడా మనము దీన్ని రివర్స్ చేయడం అంటే వెనుకకు రావడం ఎట్లా? ఆక్సీకరణ చేయడానికి రివర్స్ ఏంటిది? రిడక్షన్. బై రెడ్యూసింగ్ ఆక్సిడైజ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ వీ కెన్ ప్రిపేర్ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ ఈజీలీ. ఓకే, బై రెడ్యూసింగ్. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అనేది పెద్ద సమస్య. ఇక్కడ రోజెన్మండ్ రిడక్షన్. ఓకే, దట్ ఈస్
యాసిడ్ క్లోరైడ్ COCl CH3COCl ఉందనుకోండి, CH3COCl ఏమంటాం దీన్ని? అసిటైల్ క్లోరైడ్. అసిటైల్ క్లోరైడ్ను ఆల్డిహైడ్లుగా మార్చడానికి రోజన్మండ్ క్షేకరణము అవసరము, రిడక్షన్ చేయాలి. ఓకే, వాట్ ఈస్ రోజన్మండ్ రియేజెంట్? Palladium catalyst in barium sulfate. Barium sulfate acts as a poison for palladium catalyst and prevents reduction of CHO to CH2OH. తిరిగి C+O ఆక్సి క్షేకరణం చెంది రిడక్షన్ చేస్తే ఆల్కహాల్స్ వస్తాయి. ఓకే, వీ కెన్ ప్రిపేర్ ఆల్కహాల్స్. బట్ వాట్ ఆర్ వి యూజింగ్? We are using palladium catalyst in BaSO4. Barium sulfate is acting as a poison for palladium. Okay, that is Rosenmund reduction. That is known as Rosenmund reduction. Okay, that is RCOCl H2PDBaSO4 gives RCHO. ఓకే, ఆల్డిహైడ్స్ వస్తుంటాయి. ఇప్పుడే సార్ చెప్పిండు. ఓకే, ఎగ్జామ్లో, లాస్ట్ ఎగ్జామ్లో. ఓకే, లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ కూడా వాడచ్చు. లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ వాడితే ఈ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ ఆల్కహాల్గా వస్తాయి. కానీ ఆల్కహాల్ కాకుండా మధ్యలో ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? మధ్యలో ఉండాలంటే ఏం చేస్తాం? ఓకే, వీ కెన్ ప్రిపేర్, హౌ టు ప్రిపేర్ దట్ ఈస్ ఆల్డిహైడ్స్ బై యూజింగ్ లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ను మైల్డ్ చేయాలి. మైల్డ్ అంటే బలహీనపరచాలన్నమాట. లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ ఒక బలమైన క్షయకరణి. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ను మనము ఆల్కహాల్గా మార్చడానికి లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ మీరు అర్థం కాకుంటే అడగండి, లేదా ఇక్కడ చెప్పండి. నాకు C2H5OH ఉంది. C2H5OHను తయారు చేయాలనుకుంటున్నాం. ఏ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అయితే C2H5 వస్తుంది? ఎన్ని కార్బన్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2 కార్బన్లు ఉన్నాయి. అసిటిక్ యాసిడ్ CH3COOH చేస్తే మనకు CH3COOH. CH3COOH. What is it? Nothing but it is CH3COOH means acetic acid. Acetic acid lo any carbon unnai? We are having 2 carbons in acetic acid. Okay, there are 2 carbons. Okay, what is the reducing agent here? Lithium aluminum hydride వాడొచ్చు. లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ వాడితే పూర్తిగా క్షయకరణం చెందుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. కాబట్టి ఈ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ను, స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ను మైల్డ్ చేస్తున్నాం. చూడండి, ఇక్కడ ఇక్కడ మనం పీపీటీలో ఉన్నది ఒక్కటే హైడ్రోజన్ ఉంది. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు? వీఆర్ హ్యావింగ్ 4. ఓకే, టర్షరీ బ్యూటాక్సైడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ లిథియం అల్యూమినియం టర్షరీ బ్యూటాక్సైడ్. ఓకే, ఆర్ ట్రై ఎన్-బ్యూటైల్ టిన్ హైడ్రైడ్ వాడితే మనము ఆల్డిహైడ్లను తయారు చేసుకోవచ్చు. ఓకే, గుర్తుంచుకోవాలి ఇవన్నీ. ఓకే, లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్, ట్రై టర్షరీ బ్యూటాక్సైడ్. ఓకే, అల్యూమినియం టర్షరీ బ్యూటాక్సైడ్ ఈజ్ టేకెన్. ఇక్కడ చూడండి, RCOCl ఉన్నట్టయితే ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్డిహైడ్. RCOOR సోడియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ వాడితే ఇక్కడ ఆల్డిహైడ్లు వస్తుంటాయి. ఓకే, ఈ విధంగా ఆల్డిహైడ్ల వరకే మనం తయారు చేయాలి. అంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ను మనము క్షయకరణం చేసి కూడా వాటిని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి జెమ్ డైహాలైడ్స్. జెమ్ అంటే ఏంటి? ఒకే కార్బన్ పైన 2 హాలోజన్లు ఉంటే జెమ్ అంటాం. జెమ్ హాలైడ్స్ అని అంటాం. ఇక్కడ మనము జెమ్ హాలైడ్స్ కూడా వీ కెన్ ప్రిపేర్ aldehydes from gem halides by using a base. NaOH OH ఉంది. ఈ OH ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత డిహైడ్రేషన్ -H2O విల్ గివ్ ఆల్డిహైడ్. ఇక్కడ కూడా ఇది కూడా జెమ్ హాలైడ్. ఇది కీటోన్ వస్తుంది. ఓకే, సెకండ్ పొజిషన్లో హాలోజన్లు ఉన్నట్టయితే మనకు కీటోన్ ఏర్పడుతుంది. అది గుర్తుంచుకోండి. కన్వర్షన్ ఇవన్నీ మీరు చేసుకోవచ్చు తర్వాత. నెక్స్ట్ హైడ్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్కైన్స్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్కైన్స్ Hg+2 H2SO4 సమక్షంలో జల విశ్లేషణ హైడ్రాలిసిస్ ఈస్ గివింగ్ దిస్ కీటోన్. ఓకే, టర్మినల్ అయితే ఆల్డిహైడ్లు వస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి, టర్మినల్, దీన్ని టర్మినల్ ఆల్కైన్ అంటాం. టర్మినల్ అంటే చివరి పొజిషన్లో ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది. అప్పుడు మనకు
ఇది ఇక్కడ రెండే కార్బన్లు ఉంటే ఆల్డిహైడ్లు వస్తాయి. ఇక్కడ మనకు ఎక్కడ వస్తుందో చూడండి, కార్బనైల్ ఇక్కడ OH, ఇక్కడ హైడ్రేషన్ అంటే ఏంటిది, ఒకటి OH యాడ్ చేయాలి, ఇంకొకటి హైడ్రోజన్ యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ యాడ్ అవుతుంది, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ట్రిపుల్ బాండ్ పోయి డబుల్ బాండ్ అవుతుంది. దాన్ని టాటామెరీకరణం చేస్తే అసిటోన్ వస్తుంది. మరి మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఇక OH ఇక్కడ ఎందుకు రాలేదు? OH is not getting added on the terminal carbon. It is added only on the secondary carbon. Why? Because of a rule called as Markovnikov addition. What does this Markovnikov rule says? The negative part of the addendum, H2O lo negative part enti? OH minus. OH minus is added to the carbon having least number of hydrogens. Which carbon is having least number among these two? Okay, this carbon. Therefore, OH minus is added to this carbon. Okay, that is this carbon. It is added. As a result, it is converted into ketone by means of tautomerism. Okay, that is a Markovnikov addition takes place. What is the use of Hg+2? Here we are having electrons. Triple bond means 2 pi electrons. 2 means 4. Pi electrons are there. There is a large, huge pi electron cloud is there. It is rich in electrons. We are adding OH minus. In order to add this nucleophile to this one, there is electron rich center and minus charge. There will be repulsion among these two. In order to overcome the repulsion, it is bonded to Hg+2. Mercuric ion, Hg+2 will decrease the electron density on this triple bond or alkyne. The electron density is decreased by means of this mercuric ion. It is completely decreased. Therefore, this is the purpose of adding this mercuric ion. Okay, my dear students, I think if you are understanding, you give a thumbs up, or in a chat box, please message me. Okay, or else I will repeat. Why? Because without response, we cannot move further. Okay, hydroboration. How many reactions we had seen until now is oxidation, reduction, and followed by Rosenman reduction. Okay, thank you. Thank you, Mustafa. That is another one is hydration of alkynes also we have seen. Hydroboration reaction. What is hydroboration? We have to add boron. Okay, BH3. Among this BH3, BH2 will be acting one side and hydrogen on the other side. Okay, therefore BH3 we have to add. Among these BH3, H is added to one carbon and BH2 is added to the other carbon. The other carbon BH2 is converted into OH. Now this is known as hydroboration reaction. The hydrogens are converted completely into by adding this one, and it is hydroxylated or oxidized by means of hydrogen peroxide to give enol. Try to understand the mechanism. What is hydroboration? Hydroboration means addition of BH3 is called as hydroboration. In BH3, we are having 3 parts. BH part is there. Another one. This is also very, very important reaction. Why? Because using diborane, we can prepare all types of organic compounds from alkynes or alkenes like that. Okay, if you use the alkyne, okay, that is the C bond is there. Okay, we are having C. This is C, triple bond C. Okay, carbon will be bonded to this one, and this one will be bonded to this hydrogen. Okay, it is moving against the Markovnikov's rule. Addition is against the Markovnikov's rule. Try to understand. That is very, very important. Hydroboration, the end result. End result, if you observe, the OH is coming onto this carbon. OH and H is coming onto this carbon. If you observe, compare these two, the reactant and the final product. Okay, that is it is anti-Markovnikov addition takes place. Why? Because BH2 is H is minus charge and BH2 is plus charge. That is the main reason for this one. But you try to understand this one. It is converted to enol, which on tautomerism will give the respective aldehyde.
Okay, for example, if the terminal alkyne is not there, non-terminal alkyne will give ketones. టర్మినల్ చివరిగా లేనట్టయితే కీటోన్స్ వస్తాయి, అది గుర్తుంచుకోండి. దట్ ఈస్ అబౌట్ హైడ్రోబోరేషన్. ఓకే, హైడ్రోబోరేషన్ రియాక్షన్. Okay, dicyamyl borane. Dicyamyl borane means also again the same type of hydroboration. Okay, try to go through all this. I will share this PPT also. Hydrogen cyanide. With hydrogen cyanide, aldehyde is formed. With methyl cyanide, ketones are formed. If you take HCN and RMGX, okay, all these simple methods are there, my dear students. That is, what is RMGX? It is nothing but Grignard reagent. R will attack onto this carbon and MgX is formed, which on hydrolysis, this part is converted into CHO. Aldehyde is formed here. Instead of this one, if you take methyl group, okay, methyl cyanide, ketones are formed. Methyl cyanide, ketones are formed with the methyl cyanide. Okay. Methyl cyanide, ketones are formed means CH3 will be there. Instead of H, if you have CH3, it gives methyl cyanide, that is ketones as a final product. Okay, nitriles are also very important functional group. Therefore, try to understand the purpose of this one. And from acid chlorides and esters, just now we had seen from acid chlorides also we can prepare aldehydes by Rosenmund reduction and lithium aluminum tertiary, that is a butoxide. We had seen just now. Now again there is another reaction by using Grignard reagent also. We can prepare ketones. Chlorine is substituted by methyl group. Okay, see here, chlorine is removed and methyl group is there added. Okay, that is here first of all simple addition reactions. What type of additions? If you observe this one, another important thing is that methyl is a, what is methyl? It is a nucleophile, therefore it attacks this carbon. Why not this oxygen? Oxygen is having partial negative charge, whereas carbon is having partial positive charge. Therefore, methyl will attack on this carbon instead of oxygen. Yes, and which on acid hydrolysis will give ketones. Okay, that is MgBrCl, everything is removed. MgBrCl is removed, ketones are formed. Ethyl formate will give aldehydes. Ethyl formate is an ester. Ethyl acetate will give ketone. Okay, that is, we are removing this one and substituting with R group, alkylating group. Grignard reagent is an alkylating group, my dear students. That is very important. Okay, try to understand that by using Grignard reagent, we can prepare aldehydes, ketones in different ways. From that is, aldehydes, ketones are prepared by using Grignard reagent. Just now also we had seen by using HCN, nitriles, we are using Grignard reagent, and for esters also we can use Grignard reagent. Why? Because it is known as the leaving group. OC2H5 is the best leaving group. It is not the alkyl, it is the OC2H5 that is the best leaving group. Lithium dialkyl cuprate. Lithium dialkyl cuprate reacts faster with esters than with ketones. Lithium dialkyl cuprate, again it is an alkylating agent similar to that of Grignard reagent. Chlorine is substituted by alkyl group. Okay, decarboxylation of calcium salts. In our UG or intermediate also you are having this one. If you take calcium carboxylate of any salt and calcium formate mixture, if you take, you are going to get aldehyde. Okay, that is aldehyde you are going to get RCHO. CaCO3 is removed. CaCO3 is removed. And CaCO3 is removed here also. What is remains? RCHO. RCHO is formed. RCHO is formed. Okay, and a mixture and some
some byproduct is formaldehyde is also formed, or COR is also formed. All those are the, that is byproducts that are formed. If you take pure calcium carboxylate, you will get ketone. If you take calcium formate, you will get formaldehyde. If you take the mixture, you will get the mixture of these two alkyl groups. Okay, try to understand the logic behind this one. Calcium succinate, you will give cyclopropanone is formed. CaCO3 is removed. Okay, similar to that earlier, CaCO3 we had to remove, and calcium propanone is formed. CaCO3 is removed, CaCO3 is removed, and calcium cyclopentanane is formed. Oxo process. It is a heterogeneous catalysis where all these depth reactions you may not get. Okay, why? Because, and ozonolysis is very simple and very important also. Okay, why? Because all basics are asked in your examination. Just to go through the PPT, CH3, C double bond, what happens in ozone lysis? Lysis means breaking. Using this ozone, we are breaking this double bond. Alkene, okay, that is, it is converted into ketone, and this part is converted into aldehyde. Here one breakage, here one breakage. Okay, that is glyoxal. CH2O, zinc. In intermediate also you may be having, this is very important for your entrance examination also. He will give the product and ask you to interpret the reactant. Or else, ప్రొడక్ట్స్ ఇచ్చి మన రియాక్టెంట్ ఏది చెప్పమంటాడు, లేదా రియాక్టెంట్ ఇచ్చి మీకు ఏం ప్రొడక్ట్ వచ్చిందో కూడా చెప్పమనొచ్చు. Try to solve all these problems also. Okay, that is HCRCN on reduction. Alkyl cyanide reduction also gives aldehydes. Dibal H, diisobutyl aluminum hydride, reduces nitriles to aldehydes. Okay, try to remember them. Walker process, using oxygen, palladium chloride, copper chloride, it is used. CH2 carbon containing aldehyde is formed. Just oxygen. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం తక్కువ ఉంది, ఇక్కడ మన CH3 CHO అంటే C2H4O. C2H4 already there, only one oxygen is required. Okay, alkene is a Walker process is very important again. Okay, that is about the preparation. We can prepare from alcohol, we can prepare from carboxylic acid, we can prepare from nitriles, we can prepare from esters, we can prepare from different compounds by using Grignard reagent and Walker process. That is alkene also can be used just by oxygenation. Okay, all these are very important. Just to go through them. Why? Because in your syllabus, that is structure and preparation and properties of carbonyl compounds. One line it is there. Coming to the reactivity, my dear students, one question I think you can expect from this slide. The typical reaction of aldehydes and ketones is nucleophilic addition. Why only nucleophilic addition? Can anybody tell me? Why not electrophilic addition takes place? Why only nucleophilic addition takes place in carbonyl compounds? Why? Because, can anybody tell me here? Why? Because carbon is having positive center. Okay, carbon is having positive center. It is having positive, whereas oxygen is partially negative. That is why it is a nucleophile will attack on this carbon. On this carbon only, nucleophile will attack on this carbon. Okay, that is coming to the reactivity. Okay, which is more reactive? Here, all these are CH3. We know that CH3 is having, because of more hyperconjugation, it is said to be more electron leaving group. Okay, in electron leaving group, what happens here? Plus I affecting will be there. Plus I effect, what is this going to do? It decreases the plus charge on this carbon. Plus charge is there on the carbonyl carbon. Whichever reduces the plus charge, the reactivity will be less. If the plus charge is more, the reactivity will be more. That is why, okay, this is more reactive. Why? Because there is no methyl group.
This is as the number of methyl groups increases, the reactivity decreases. Now coming to this one, formaldehyde, acetaldehyde, and acetone, which is more reactive? Formaldehyde is said to be more reactive. Why? Because the methyl groups are very less in this one. Okay, that is about reactivity. Okay, my dear students, try to understand the logic behind everything. Okay, I will share the PPT also. Oxidation. Okay, ketones are not oxidized without CC bond cleavage. Okay, if you want to cleave this carbon, we had to divide this carbon bond. Why? Because there is no other way. It is converted into carboxylic acid. Okay, but not ketones. Acidic potassium dichromate can oxidize only aldehydes, but not ketones. KMnO4 can oxidize ketones also. Okay, that is simple oxidation process. Oxidation tolerance test. Tolerance reagent. Okay, ammonical silver nitrate is tolerance reagent. What is the reaction that takes place in tolerance reagent? Okay, it is used to identify whether the given compound is aldehyde or ketone. Okay, that is in functional group analysis, you will see this one. Aldehydes will give positive test. Why? Because aldehydes are readily converted into carboxylic group. That is silver carboxylate is formed. That is silver mirror is formed on the walls of the test tube. That is aldehyde, silver ammonium, ammonical silver nitrate, and OH minus will give oxidation. It is an oxidation test. Pairings test also is an oxidation test. Okay, cupric ion complex with tartarate ion. Okay, copper salt of tartaric acid is nothing but Fehling's reagent. Benedict, try to know copper salt complex with citrate ion. Alkaline KMnO4 oxidizes aldehydes to carboxylic acid. What is Benedict reagent? In sugar test also this done. Copper complex with citrate ion is Benedict reagent. Okay, that is about the different reactions. Now coming to the named reaction that are there. Baeyer-Villiger oxidation. Ketones are oxidized by Carose acid or peroxybenzoic acid to esters. Okay, try to understand this one. Okay, what is required here? One peroxybenzoic acid. What is peroxybenzoic acid? Okay, that is a benzoic acid is C6H5COOH. Okay, C6H5COOH is benzoic acid. Okay, this is benzene. COOH means OH if it is there. If H is there, it is simple benzoic acid, COOH. But extra O is there. If extra O is there, it is known as peroxy. OO bond, whichever is there in a compound, it is called as peroxy bond. It is known as peroxybenzoic acid. What is happening? Insertion of oxygen takes place. Okay, here both are same, therefore there is no here. Whereas here you will get a doubt whether to insert the oxygen on this side or in this side. On which side? Therefore, the migration, the one which migrates easily. Okay, on this side only we are getting COO, C6H5, and another one is CH3. Two products formed with okay, peroxy acid. Ester is formed. Esters are formed with this one. Okay, esters are formed with this one, which group is formed easily. Okay, here if you try to solve this problem, you can understand which is having more migratory aptitude. I will explain in another slide also about this one. Migratory aptitude also we will see. Now coming to another reaction, that is haloform test. RCOCH3, methyl containing ketones. Methyl ketones are easily oxidized to chloroform. Or if you take iodine, iodoform is formed.
If you take bromine, bromoform is formed. Only alpha hydrogens, 3 hydrogens containing ketones will give haloform test or iodoform test. What is the reagent? Okay, what is the mechanism? Slowly OH carbanion formation. Minus charge is formed and halogen is added. Again, minus charge is formed, halogen is added. Like that, CX3 is formed. In the next step, the migration or removal of CX3 will give chloroform. Chloroform is found in, that is haloform test. If you use chlorine, which there is a reaction, there is a condition for this one. That is haloform test. The compounds that undergo haloform test are this group containing compounds will only undergo haloform test. COCH3 group containing compounds alone will undergo this test. Okay, then one alcohol also undergoes this test. Why? Because I will explain why. Generally, haloform test is for alpha hydrogens, 3 hydrogens. But ethyl alcohol is also undergoing haloform test because it is oxidized. In the presence of chlorine, it is oxidized to CH3CHO. Aldehyde is formed. CH3CHO is formed. Means, what is CH3CHO? C double bond O. It is also having one CH3. That is why the only alcohol that undergoes haloform test is ethyl alcohol. The only aldehyde that undergoes haloform test is acetaldehyde. Okay, and all the ketones, methyl ketones undergo this aldehyde haloform test. In general, there are 3 types of compounds which undergo haloform test. One is ethyl alcohol. Among alcohols, ethyl alcohol is the only compound which undergo haloform test. Second one is acetaldehyde. Among aldehydes, acetaldehyde only will undergo haloform test. And among ketones, methyl ketones will undergo haloform test. It is base catalyzed. Okay, just now we had seen acid catalyzed also is there, but very less. It is very less reactive. Okay, halonium ion, everything is there. Now coming to reduction. My dear students, in your syllabus, there is wide scope for reduction. Okay, just now Ramesh sir also told. Lithium aluminum hydride, if you take, it completely oxidizes all the carboxylic compounds into alcohols. For example, if you take up this one, there is a double bond. Double bond is not touched by these hydride reducing agents. Aldehydes can be reduced to primary alcohols and ketones to secondary alcohols by using lithium aluminum hydride. The hydride ion in lithium aluminum hydride is very basic. Okay, try to read up all this. Very important. Lithium aluminum hydride, it is completely converted into OH, but it cannot reduce esters and acid chlorides. Lithium aluminum hydride can oxidize any carbonyl compound, whereas sodium borohydride also does same, but cannot oxidize esters and acids. Okay, that is, if you take up this one, H2 nickel hydrogenation will give cyclohexanol, whereas sodium borohydride on reduction will give hexenol. Double bond is not touched. Okay, here it is nothing but hydrogenation. Hydrogenation is direct addition of hydrogen atoms onto the 2 adjacent carbons. We are adding hydrogens. Okay, hydrogens are added. Here, one hydrogen is added here, and another hydrogen is added here. That is why we are getting 2 carbons without any double bond. Whereas sodium borohydride or lithium aluminum hydride cannot reduce this double bond. Double bond is not at all touched by these hydride reducing agents. And the difference between sodium borohydride and lithium aluminum hydride is sodium borohydride cannot reduce esters and acid chlorides. That is most important. See here, CH2OH, CHO converted into CH2OH. It is an ester. Ester is not touched by sodium borohydride. Alcohols are
That is this one. These carbonyl compounds are oxidized to OH. Whereas lithium aluminum hydride can also oxidize this esters part also. Okay, these questions are asked, my dear students. Another one is reduction. Just now we had seen lithium aluminum hydride and sodium borohydride act by hydride transfer. H minus is transferred. Whereas Clemmensen reduction and Wolff-Kishner reduction are different. Amalgamated zinc and concentrated HCl, Clemmensen reduction. Zinc amalgam and HCl. It gives CH2, CH3 is formed. Okay, what is happening here? We are removing C double bond O and replacing with alkyl saturated carbon. That is most important here. Zinc amalgam and concentrated HCl is giving, okay, zinc amalgam and concentrated HCl is giving CH2, CH3. See here, C double bond O is removed. Try to understand, carbonyl compounds are converted into saturated compounds. C double bond O is removed and replaced by 2 hydrogen atoms. Okay, that is in Clemmensen reduction. Coming to Wolff-Kishner reduction is, we are using hydrazine, same reaction, but we are changing the reagent. Hydrazine in the presence of base. Okay, hydrazine in the presence of base is done here. Okay, that is about Wolff-Kishner reduction and Clemmensen reduction. Okay, the elements of HCN, how this addition takes place in these reactions. Cyanide is added. That is, we had seen that carbonyl compounds undergo nucleophilic addition reaction. Why addition only? Why not substitution? Because there is a double bond here. All unsaturated compounds undergo addition reactions. But what type of addition reactions is a specialty of these carbonyl compounds? They undergo nucleophilic addition reactions. Cyanide is added to this carbon. Why not onto this oxygen? Because cyanide is having negative charge. Okay, therefore it is bonded to this carbon, and this, as a result, it is giving RCOHCN is formed. Addition, cyanohydrin is formed. These cyanides are easily oxidized or acid hydrolyzed to form carboxylic acids. In Kiliani-Fischer method, Kiliani synthesis of carbohydrates, you might have seen this application. That cyanide is converted into carboxylic acid. First cyanide is added to carbonyl group, and finally it is oxidized. Sodium bisulfite addition. Okay, NaHSO3 addition. Okay, NaHSO3, SO3 minus 2 is there. SO3 minus 2 is added on to this carbon and it is shifted. Okay, very simple reaction again. Derivatives of ammonia. Formation of alcohols, acetal formation. Okay, alcohols. If you see this C double bond O, ROH, if you want to add, hemiacetal, OR is added. It is known as hemiacetal, followed by acetal formation takes place. This acetal formation is that is a RCR. Again, we can convert back into RCOR. CH3OH, tosyl paratoluene sulfonic acid, CHOCH3. Again, we can hydrolyze in acid lo cheste idi vastundi malla back. Acetal. What is acetal? Acetals are nothing but that is hemiacetal as well as this one. We are adding CH3OH in the presence of paratoluene sulfonic acid. How to protect aldehyde? Just now we had seen we can protect aldehyde by using this ester. This is not there in our syllabus. Forget about this one. Addition of Grignard reagent. This is very important in our in your degree also. That is, alkyl group is added onto this carbon and it is converted into alcohol. Ketones are converted into tertiary alcohols. Okay, that aldehydes are converted into primary alcohols like this. Or C double bond OH.
This is aldehyde. Aldehydes are converted into primary alcohols. So secondary alcohols, RMGX, R dash MGX means you can add, what is going to happen here? R, it gives R dash H, one H is still there. OH is there. Like this, it is secondary alcohols are formed. Are you following, my dear students? If you are having any doubts, you can ask me. I will share another PPT also. Are you getting my point? Yes, sir. Okay, thank you. I will share another PPT that is there as per your syllabus again. Okay, sir. In carbonyl compounds, we are having, this is a syllabus, my dear student. Nucleophilic addition, we had seen. Addition followed by elimination means ammonia reactions. Okay, I had shown one slide also on ammonia reactions. Hydrozones are formed, ammonia derivatives mechanism, aldol condensation, like this. I had shared some PPT here. Benzylic acid rearrangement. These named reactions are very important, my dear students. Benzyl, this C double bond O, this is known as benzyl. It's not visible, sir. Not visible. Okay. Sir, only carbonyl zinc open చేయలే sir మీరు దాన్ని. Okay. Okay. Yeah, okay, sir. Benzylic acid rearrangement. Benzyl compound is converted into benzylic acid. Here rearrangement, this phenyl group is completely moved onto this, దీనిపైకి shift అయిపోయింది అన్నమాట. In the presence of base. I will show the mechanism also. Okay. This is the mechanism. Here OH minus is attacked on this carbon. As a result, enolate, that is anion, oxo anion is formed. And later on, it is shifted, migration takes place. And benzylate anion is formed. Okay, benzylate anion, which gives benzylic acid. See here, this alkyl is converted, aryl group or benzene ring is shifted onto this carbon. This is known as benzylic acid rearrangement. See here, what happened here? Two carbon chain, two carbon containing adjacent double bond. It is converted into only one carbonyl group. The remaining will be there as it is. Okay, one carbon, 2, 3, 4. It is converted into 1, 2, 3 chain. Chain is reduced. See here. Here also one chain will be reduced. COOH, it is coming outside. It is shifted onto this one. Benzylic acid. ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్లో ఇట్లా కనబడ్డాదంటే ఇదే అన్నట్టు. ఏంటిది అది? బెంజిల్ అన్నమాట. బెంజిల్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్. అదేమైంది అక్కడ? COOH గా తగ్గిపోయింది. రింగ్ సైజ్ 6 membered ring is converted to 5 membered ring. ఇక్కడ కూడా చూడండి, 6 membered ring is converted to 5 membered ring. Okay, in the presence of base, we require, what is the rearrangement known as? Benzylic acid rearrangement. Okay, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోయింది మళ్ళీ. 4 membered ring converted to 3 membered ring. ఇక్కడ ఏమైంది మరి? ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ వచ్చింది. తేడా అదే అనమాట. తేడా డబుల్ బాండ్ ఉన్నట్టయితే షిఫ్ట్ కాలేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ షిఫ్టెడ్, ఇట్ ఈస్ రిమూవ్డ్ అవుట్. COO మైనస్ వస్తుంది. యాజ్ యూజువల్గా COO మైనస్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ and this double bond is shifted.
ఓకే COH వస్తుంది ఇక్కడ OH మైనస్. ఓకే ఇది మర్చిపోండి, ఇంత డెప్త్గా రాదు, ఇదైతే సింపుల్ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే వాట్ ఈజ్ వాట్ నేర్చుకోండి అంతే. ఇప్పుడు మీకు అడిగేది వాట్ ఈజ్ వాట్, బెంజిలిక్ యాసిడ్ రీఅరేంజ్మెంట్ అంటే ఏంటి. ఓకే అర్థమైంది కదా, అర్థమైందా? ఓకేనా? వెరీ Okay, గుడ్ Mustafa. Okay, try to understand. I will share the PPT also. Try to understand what is benzylic acid rearrangement. Named reactions వస్తుంటాయి. Benzoin condensation. Cyanide catalyzed condensation of aryl aldehyde to benzoin, mostly replaced by thiazolium salts. Okay. Okay, ఇది benzoin condensation. ఇక్కడ ఏమైంది ప్రాబ్లం? Benzoin condensation. Okay, this is again benzoin condensation is there. సార్ ఒకసారి తెలుగులో కూడా చెప్పండి సార్. ఇది సింపుల్ గా తెలుగు అయినా ఇంగ్లీష్ టర్మినాలజీ లేదు కాబట్టి నేను అందుకనే ఎక్కువ చెప్పలేదు. ఓకే ఎంత అనవసరం తీసేద్దామని చెప్తాను. నేను డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఎప్పుడైనా అడగవచ్చు. నేను పీపీటీ షేర్ చేస్తా. బెంజాయిన్ కండెన్సేషన్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటో చూడండి. ఇక్కడ బెంజాల్డిహైడ్లో మనకు ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ తెలుసుగా మీ అందరికి? ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ తెలుసా? విన్నారు ఎప్పుడైనా? ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ కూడా ఉంది సిలబస్లో. ఓకే బెంజాయిల్ దట్ ఈస్ బెంజాయిన్ కండెన్సేషన్లో ఇప్పుడు అస్టాల్డిహైడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అస్టాల్డిహైడ్ CH3CHO ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ బేస్ ఏమవుతుంది అక్కడ? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ బేస్ రియాక్షన్లో ఏమైతుందంటే ఇక్కడ ఒక CH2 మైనస్ వస్తుంది. CH2 మైనస్ వచ్చి అది CH3C డబుల్ బాండ్ OH COH, ఇది ఆల్డాల్ ఫామ్ అవుతుంది. అందుకని దాన్ని మనం కూడా చూద్దాం, నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూద్దాం. CH2CHO ఇదేంటిది? ఆల్డాల్. ఓకే ఆల్డిహైడ్ ఉంది, ఆల్కహాల్ ఉంది. ఎందుకంటే ఇది దేర్ ఆర్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, కానీ ఇక్కడ బెంజాల్డిహైడ్లో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయా? లేవు. బెంజాల్డిహైడ్లో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు లేవు కాబట్టి ఇది క్యాటలిస్ట్ బేస్ సమక్షంలో లేదా ఇది ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్లో పాల్గొనదు. కాబట్టి ఇది ఎందులో పాల్గొంటుంది? ఇది బెంజాయిన్ కండెన్సేషన్లో పాల్గొంటుంది. దానికి సయనైడ్ కావాలి. సయనైడ్లో ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ప్రోటాన్ ట్రాన్స్ఫర్, సయనైడ్ వచ్చి అటాక్ చేస్తుంది. తర్వాత ప్రోటాన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ప్రోటాన్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చింది. అప్పుడు ఈ కార్బన్ ఏ ఛార్జ్ వచ్చింది? దీనికి మైనస్ ఛార్జ్ వచ్చింది. అంతకుముందు ఏ ఛార్జ్ ఉండే? దీనికి ప్లస్ ఛార్జ్ ఉండేది. ప్లస్ ఛార్జ్ మైనస్ ఛార్జ్ లాగా మారిపోయింది. దీన్ని అంపోలాంగ్ అని అంటాం. ఇప్పుడు మరొకటి మనొక ఇక్కడ ఏ ఛార్జ్ ఉంటుంది? ప్లస్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. కాబట్టి దీనిపైన దాడి చేస్తుంది. అప్పుడు ఇది OH ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకే ఈ విధంగా మా మెకానిజం అడిగాడు, కానీ ఈ స్టెప్ అడుగుతాడు. వాట్ ఈజ్ ఏ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఏంటంటే ప్రోటాన్ ట్రాన్స్ఫర్. కాబట్టి ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి మీరు. ఇది బెంజాయిన్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం? దీన్ని బెంజాయిన్ కండెన్సేషన్. కండెన్సేషన్ అని ఎందుకన్నాం? రెండు మాలిక్యూల్స్ కలుస్తున్నాయి కాబట్టి కండెన్సేషన్ అని అంటాం. ఓకే బెంజాయిన్ కండెన్సేషన్ విన్నారు కదా, చాలాసార్లు పేరు వినుండొచ్చు మీరు. ఓకే నోయివెనగల్ కండెన్సేషన్. నెక్స్ట్ కండెన్సేషన్ ఏంటంటే నోయివెనగల్ కండెన్సేషన్. కండెన్సేషన్ బిట్వీన్ కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్ అండ్ యాక్టివేటెడ్ మిథిలిన్ కాంపౌండ్స్. కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్ అండ్ యాక్టివేటెడ్ మిథిలిన్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఇక్కడ CH2 ఇది ఉంది కదా, దీన్ని యాక్టివేటెడ్ మిథిలిన్ కాంపౌండ్స్ అంటాం. మెలోనిక్ ఎస్టర్ అటువంటివి అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇరువైపులా ఈ CH2 ఈ హైడ్రోజన్స్ను యాక్టివ్ హైడ్రోజన్స్ అంటాం. అయితే ఇక్కడ H2O పోతుంది అనమాట. ఇక్కడ H2 ఇక్కడ ఇది పోతుంది, H2O పోతుంది. మిగిలినది RCH డబుల్ బాండ్
CH COR H2O పోతుంది. దీన్ని ఏం కండెన్సేషన్ అంటాం? నోయివెనగల్ కండెన్సేషన్. ఇది సిలబస్ లో ఉంది మీకు కాబట్టి వస్తుంది. వాట్ ఈజ్ వాట్? ఇక్కడ మనకు పిరిడీనియం సాల్ట్స్, ఓకే, అమ్మోనియం సాల్ట్స్, సెకండరీ అమ్మోనియం సాల్ట్స్ కావాలి మనకు. ఇది మెకానిజం. ఇమీనియం అయాన్ వస్తుంది. ఇమీనియం అయాన్ వచ్చి దీంతో ఫస్ట్ ఆల్డిహైడ్తో బైండ్ అయిపోయిన తర్వాత చివరికి మనకి డబుల్ బాండ్ వస్తుంది. ఓకే, సింపుల్గా ఈ రియాక్షన్ గుర్తుంచుకోండి అంతే. మెకానిజం డెప్త్గా అడగడు కాబట్టి ఇక్కడ నోయివెనగల్ కండెన్సేషన్లో H2O పోతుంది. ఇక్కడ H2, ఇక్కడ O ఏముంటుంది? 2 బాండ్లు పోయినాయి కాబట్టి CH డబుల్ బాండ్ O కదా, అది C డబుల్ బాండ్ O H కాబట్టి C డబుల్ బాండ్ C వస్తుంది. C డబుల్ బాండ్ C. ఇక్కడ RC డబుల్ బాండ్ O ఉండేది, RC డబుల్ బాండ్ C వస్తుంది అంతే. ఈ Cతో బాండ్ అయిపోయి ఇది ఆ విధంగా ఉంటుంది. దీన్ని నోయివెనగల్ కండెన్సేషన్ అంటాం. బెక్మన్ రీఅరేంజ్మెంట్, యాసిడ్ మీడియేటెడ్ ఐసోమరైజేషన్ ఆఫ్ ఆక్సైమ్స్ ను అమైడ్స్ గా మారుస్తే దాన్ని బెక్మెన్ రీఅరేంజ్మెంట్ అంటాం. దీన్ని ఆక్సైమ్ అంటాం. దీన్ని ఆక్సైమ్ C డబుల్ బాండ్ O ఉంటే కీటోన్ అంటాం. దానికి హైడ్రాక్సిల్ అమైన్తో రియాక్షన్ జరిపితే ఆక్సైమ్స్ వస్తాయి. మన కీటోన్స్ ను ఆక్సైమ్స్ ఎట్లా మార్చాలంటే హైడ్రాక్సిల్ అమైన్తో రియాక్షన్ జరపాలి. దానికి ఆమ్ల సమక్షంలో ఇక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆల్కైల్ గ్రూపు షిఫ్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. దేనిపైకి? నైట్రోజన్ పైకి షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. ఇదేమో ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. ఏది? C డబుల్ బాండ్ O ఇక్కడ వస్తుంది, C డబుల్ బాండ్ O వస్తుంది. ఇది RNH వస్తుంది, అమైడ్. దీన్ని అమైడ్ అంటాం. ఆక్సైమ్స్ అమైడ్స్గా మారుతాయి. ద సబ్స్టిట్యూయెంట్ ట్రాన్స్ టు ద లీవింగ్ గ్రూప్ మైగ్రేట్స్. ఎప్పుడైనా ట్రాన్స్, ఇది దీనికి ట్రాన్స్ ఏది ఉంటే అదే మైగ్రేట్ అవుతుంది. ఈ 2 ట్రాన్స్ దిశలో ఉన్నాయి కాబట్టి అది మైగ్రేట్ అవుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి. PCl5 సమక్షంలో కూడా ఇదే రియాక్షన్ జరుగుతుంది. అక్కడ కూడా ట్రాన్స్ ఉన్నదే మైగ్రేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం బేయర్ విలిగర్ ఆక్సిడేషన్. బేయర్ విలిగర్లో O వచ్చి చేరుతుంది. O ఎక్కడ చేరాలి అనేది సమస్య. ఇక్కడనా ఇక్కడనా అనేది సమస్య. R1 R2 ఉన్నాయి. R1 R2 ఎక్కడ రావాలి? R2కే ఎందుకు వచ్చింది అంటే అప్పుడు ఇది చూడాలి. ఏది చూడాలి? మైగ్రేషన్ ఆర్డర్ ఇట్లుంటుంది. టెర్షరీ ఆల్కైల్ అయితే మైగ్రేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు సైక్లో హెక్సైల్ ఉంది, ఇది ఉంది. ఏది మైగ్రేట్ అవుతుంది? సైక్లో హెక్సైల్ వైపే మైగ్రేట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది సెకండరీ, ఇది ప్రైమరీ. ఏమని చెప్పిండి ఇక్కడ? సెకండరీ ఆల్కైల్ ప్రైమరీ కంటే తొందరగా మైగ్రేట్ అయ్యి, సైక్లో హెక్సైల్ సెకండరీ కంటే కూడా తొందరగా మైగ్రేట్ అవుతుంది అని చెప్తాను. ఫినాయిల్ ప్రైమరీ, మిథైల్ మైగ్రేటరీ ఆర్డర్ నేర్చుకోవాలి దేనికైనా. దేనికి మనం ఎక్కడెక్కడ చూసినాం మైగ్రేషన్? బేయర్ విలిగర్లో చూసినాం. ఓకే, బేయర్ విలిగర్ ఆక్సిడేషన్ ఇంకా చూస్తాం. ఓకే, మైగ్రేట్ అవుతాయి, ఎస్టర్స్ వస్తాయి అని చెప్పుకున్నాం. ఓ వస్తుంది. ఇంతకుముందు కూడా పీపీటీలో C6H5 ఉంది ఒకవైపు, ఇంకొకటి CH3 ఉంది. అప్పుడు ఏది మైగ్రేట్ కావాలి? బెంజైల్ టెర్షరీ ఆల్కైల్ ఫర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ అరైల్స్. ఫినైలే మైగ్రేట్ కావాలి. ఓకే, క్వశ్చన్ అర్థమైందా స్టూడెంట్స్? ఇక్కడ బెంజీన్ మీరు చెప్పారు, ఎవరు బెంజీన్ అని పెట్టారు కదా, అదే కదా బెంజీన్ ఉన్నది ఒకవైపు. బెంజీన్ COCH3 అనుకున్నాం. COCH3. ఇప్పుడు O ఎక్కడ పెట్టాలి? బేయర్ విలిగర్ ఆక్సిడేషన్లో O ఇక్కడ పెట్టాలి. O ఎక్కడ మనం అరేంజ్ చేయాలి? ఇక్కడ వస్తుంది O. వై? Because migratory aptitude of this alkyl aryl is more. That is why it is easily substituted. ఓకే, కీమో సెలెక్టివ్ ఓవర్ ఎస్టర్ ఎంత డెప్త్గా అవసరం లేదన్నాడు సార్. హాలో ఫామ్ రియాక్షన్ ఇప్పుడే చూసాం కూడా. RCOCH3 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ అన్ని కూడా CHX3 లాగా మారిపోయినాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటిది కండిషన్? హాలో ఫామ్ రియాక్షన్లో NaOH ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ హాలైడ్ కావాలి. హాలో ఫామ్ టెస్ట్ ఇది.
లాస్ట్కి CH3Br వెళ్ళిపోయింది. యాసిడ్ బేస్లో కూడా చేయొచ్చు. బేస్లోనే మనకు CH3 వస్తుంది. యాసిడ్లో కనుక చేస్తే I3 రాదు, ఓన్లీ మోనోబ్రోమినేషన్ జరుగుతుంది. క్లెమెన్సన్ రిడక్షన్ ఆల్సో వీ హ్యాడ్ సీన్. C డబుల్ బాండ్ వదిలేసి CH2 అరేంజ్ చేస్తాం, క్లెమెన్సన్ రిడక్షన్. ఓకే, మెకానిజం ఆఫ్ క్లెమెన్సన్ రిడక్షన్ ఈ విధంగా. జింక్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ 1 electron onto the carbon. ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. దెన్ మైకెల్ అడిషన్, 3 component amino methylation from amine aldehyde and a compound with an acid methylene moiety. Okay, RNR, ఇక్కడ RNR CH ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇది యాసిడిక్, దీనిపైన యాడ్ అవుతుంది. 3 కలిసిపోతున్నాయి, ఎక్కడెక్కడ కలుస్తాయో కావాలి. దట్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ సిలబస్. యాడ్ ఫాస్ట్ కవర్ చేయొచ్చు, కానీ ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే అడగండి, నేను PPT కూడా షేర్ చేస్తాను. ఓకే, ఓకేనా స్టూడెంట్స్? ఎనీ డౌట్స్? ఓకే సార్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. నేను PPT షేర్ చేస్తుంది, మీకున్న సిలబస్లో ఉన్నవన్నీ కవర్ అయినాయి దాదాపు. ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ PPT కూడా ఉంది నా దగ్గర, సరే అది కూడా చూద్దాం మరి. ఇది CN, HCNతో ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతుందో చూసాం. HCN సైనోహైడ్రిన్, ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి స్టూడెంట్స్. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అనేది ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది. అస్టలైడ్స్, సోడియం అస్టలైడ్. ఓకే, మనము హైడ్రాలసిస్ చేస్తే వస్తుందని నేర్చుకున్నాం. అడిషన్ ఆఫ్ NaHSO3, SO3Na OH వస్తుంది. Na ప్లస్ HSO3 మైనస్, SO3 మైనస్ ముందుగా యాడ్ అవుతుంది. SO3 మైనస్ యాడ్ అయిన తర్వాత Na వస్తుంది. రీఫార్మిట్స్కి రియాక్షన్, ఇది మన సిలబస్లో లేదు. యాక్షన్ ఆఫ్ వాటర్, వాటర్ అంటే ఆల్కహాల్ అయితేనేమో అసిటాల్ వస్తుంది. డయోల్ అంటే ఒకే దానిపైన 2 OH ఉంటే డయోల్ అని అంటాం. అడిషన్, ఎలిమినేషన్, అడిషన్ ఫాలోడ్ బై ఎలిమినేషన్, ఇది మీ సిలబస్లో ఉంది. NH2OH, హైడ్రాక్సిల్ అమైన్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి, హైడ్రాక్సిల్ అమైన్, ఇది NH2OH. NH2OH యాడ్ కాగానే NHOH యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆర్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్లో మనకు NHOH NH మైనస్ అయిపోతుంది, H ప్లస్. కాబట్టి ఈ NH మైనస్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, స్టూడెంట్స్ ఇది కనబడుతుందా స్టూడెంట్స్? హలో స్టూడెంట్స్, యా విజిబుల్ సార్. విజిబులా? ఎస్ సార్. ఇది రావట్లేదు, బట్ ఫస్ట్ లో ఆగిపోయింది సార్. ఇవి NHOH. ఇప్పుడు ఇక్కడ NH మైనస్ వస్తుంది, ఇక్కడ మైనస్ ఛార్జ్ రాగానే ఇది దీనిపైన దాడి చేస్తుంది, అంటే అడిషన్ జరుగుతుంది అనమాట. చేయగానే మనకు O మైనస్ వస్తుంది, ఇక్కడ O మైనస్ ఇస్ ఫామ్, అంటే OH, ఇక్కడ H NHOH అయిపోయింది. NHOH ఇక్కడ యాడ్ అయింది. యాడ్ అయిన తర్వాత ఎలిమినేషన్, అంటే ఇక్కడ H, ఇక్కడ OH, ఇక్కడ H పోతుంది, ఇక్కడ OH, అంటే H2O రూపంలో వెళ్ళిపోతుంది. C డబుల్ బాండ్. దీన్ని ఇటువంటి రియాక్షన్ ఏమని పిలుస్తున్నాం అని అంటే అడిషన్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ అని అంటున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ
హైడ్రాక్సిల్ అమైన్ తీసుకున్నట్టయితే మనకు ఆల్డాక్సైమ్, ఆల్డిహైడ్ తీసుకుంటే ఆల్డాక్సైమ్, కీటోన్ తీసుకుంటే కీటాక్సైమ్ వస్తుంది. హైడ్రజీన్ తీసుకున్నట్టయితే ఇఫ్ యు టేక్ హైడ్రజీన్ మనకు హైడ్రజోన్ ఈస్ ఫార్మ్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా సేమ్ NH OH ఇక్కడ ఎలిమినేషన్లో పోతుంది, ఇక్కడ NH మైనస్ వస్తుంది, ఒక్క హెచ్ఏ పోతుంది అనమాట. ఇక్కడ సెమీ కార్బజైడ్, ఇక్కడ కూడా మనకు రెండు వైపులా ఉంది, NH2 CO NH2. ఇక్కడ మనకు NH మైనస్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఇటువైపు మైనస్ వచ్చి ఇక్కడ అటాక్ చేస్తుంది. న్యూక్లియోఫిలిక్ అడిషన్ ఫాలోడ్ బై ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్ అంటాం వీటిని. ఓకే, వెరీ సింపుల్, ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది మనకు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి RCOOH, G అంటే NH2OH కావచ్చు, ఇంకో NH2 కావచ్చు, ఏదైనా ఒక గ్రూప్. ఓకే, ఇదే మనం చెప్పుకున్న విషయమే ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా ఉంది. హైడ్రైడ్ ట్రాన్స్ఫర్, హైడ్రైడ్ అయాన్ ఇస్ ఎ గుడ్ ఎలక్ట్రాన్ డోనర్. Reactions involving hydride ion transfer or redox reactions. మనము హైడ్రైడ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్, సోడియం బోరోహైడ్రైడ్ ఇవన్నీ మనం చూసాం. ఓకే, లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఆల్డిహైడ్లను ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ లాగా మారుస్తుంది, కీటోన్ను సెకండరీ ఆల్కహాల్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ అయిపోతుంది, ఎస్టర్ టు ఏ ప్రైమరీ సెకండరీ ఆర్ టెర్షరీ ఆల్కహాల్, అమైడ్ అమైన్ లాగా మారిపోతుంది, నైట్రో కాంపౌండ్ అమైన్ లాగా మారిపోతుంది. ఇవన్నీ దాని ప్రాపర్టీస్. ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుంచుకోండి. స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. మెకానిజం, అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ AlH3 హైడ్రైడ్ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇక్కడ హైడ్రైడ్ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది, RCH2 OAlH3 RCHO RCH2OH వస్తుంది. 4 moles కావాలి. ఎందుకు 4 moles కావాలంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉన్నాయి, 4 ఉన్నాయి కాబట్టి వి రిక్వైర్ 4 moles ఫర్ అడిషన్. ఆల్రెడీ వి హ్యాడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. డబుల్ బాండ్ CHO డబుల్ బాండ్ను టచ్ చేయదు, లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ టచ్ చేయదు, వాళ్ళ బ్రదర్ ఉన్నాడు సోడియం బోరోహైడ్రైడ్ కూడా టచ్ చేయదు. ఓకే, బెంజీన్ ఉన్నా మనకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఉల్ఫ్ కిష్నర్ రిడక్షన్, హైడ్రజీన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ HCl. ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఉల్ఫ్ కిష్నర్ అంటే డబుల్ బాండ్ O ఎగిరిపై CH2 వస్తుంది. సిలబస్లో ఉంది ఇది, మై డియర్ స్టూడెంట్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, NH2 హైడ్రజీన్ మనకు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ C డబుల్ బాండ్ మొత్తం పోయి RCH2 వస్తుంది. మెకానిజం అంతా అవసరం లేదు. ఇక్కడ చూడండి మిసిటలిన్, కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 మిసిటలిన్ వస్తుంది. ఎగ్జామ్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి. అసిటోన్, ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ జరుగుతుంది. ఆల్డాల్ అంటే ఏంటిదో చూడాలి ఇప్పుడు మనం, దానికోసం ఇది చూసింది నేను. బెంజాల్డిహైడ్, ఫార్మాల్డిహైడ్ అయితే హెక్సోజ్ షుగర్, మెటాల్డిహైడ్, అస్టాల్డిహైడ్ అయితే మెటాల్డిహైడ్ వస్తుంది, ఫార్మాల్డిహైడ్ అయితే పారాఫార్మాల్డిహైడ్. ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి. పాలీ ఆక్సిమిథిలిన్, 3 moles ఆఫ్ ఫార్మాల్డిహైడ్ విల్ గివ్ ట్రయాక్సిమిథిలిన్. Paraldehyde, acetaldehyde will give paraldehyde, trioxane, 4 moles of acetaldehyde will give metaldehyde. Reformitsky reaction, Tischenko reaction, syllabus lo levu. Claisen-Schmidt reaction మన syllabus లో ఉంది. The condensation reaction between aromatic aldehyde and aliphatic aldehyde, okay, is known as Claisen-Schmidt reaction. దీన్నే Claisen-Schmidt reaction అంటాం. H2O పోతుంది ఇక్కడ, CH డబుల్ బాండ్ CHO, H2O is lost. ఇది సిలబస్ లో ఉంది. ఆరోమాటిక్ ఆల్డిహైడ్ అండ్ ఎలిఫాటిక్ ఆల్డిహైడ్ రెండు కండెన్స్ అయిపోతే మనకు ఇది వస్తుంది, క్లైజన్-స్మిత్ రియాక్షన్. వెరీ సింపుల్. ఇది మన ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్. ఏమవుతుంది ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ లో చూడండి, ఈ మాలిక్యూల్స్ మాత్రమే ఆల్డహాల్ కండెన్సేషన్ లో పాల్గొంటాయి. ఈ లైన్ కింద ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ లో పాల్గొనవు. ఎందుకు? there is no alpha hydrogen here, ఇక్కడ కూడా లేదు. మరి ఏం చేస్తాము? ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ అంటే ఏంటిదో చూడండి. ఫస్ట్ OH మైనస్ సమక్షంలో ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ బేస్ H is lost and aldol is formed. చూడండి, ఇది ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ బేస్, ఇది దాడి చేస్తుంది. ఏం కండిషన్ ఏంటిది? presence of alpha
hydrogen is more acidic than alpha hydrogen of that is propanaldehyde. Aldol condensation, enol form. Enol form is there, that is in the presence of acid also. Aldol condensation can takes place in both ways, acid medium as well as base medium. Okay, base లో అయితే ఇనోలేట్ ఫామ్ అవుతుంది, యాసిడ్ లో అయితే ఈనాల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఈనాల్ ఫామ్ అయిన తర్వాత రియాక్ట్స్ ఇన్ ప్రోటోనేటెడ్ ఫామ్ టు ఫామ్ aldol addition product. Finally this product is formed. బేస్ అయితే ఇక్కడ మైనస్ ఛార్జ్ వస్తుంది, మైనస్ ఛార్జ్ రాగానే ఇది దీనిపైన దాడి చేస్తుంది, RCOR R2 ఉంది, దీనిపైన ఈ మైనస్ ఛార్జ్ ఈస్ గోయింగ్ టు అటాక్ ఆన్ దిస్ వన్. ఇక్కడ మైనస్ ఛార్జ్ రాగానే ఇక్కడ మైనస్ ఛార్జ్ వచ్చింది కదా, ఇది ఇనోలేట్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోయి ఇది ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోయి ఇక్కడ ఇట్లా ఫామ్ అవుతుంది. దీని ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఈ మైనస్ ఛార్జ్ వల్ల ఇక్కడ దీనిపైన షిఫ్ట్ అవుతుంది, ఈ విధంగా అవుతుంది అసిడిక్ వర్కప్. ఓకే, ప్రోటోనేషన్ తర్వాత ప్రోటోనేషన్ మైనస్ H2O డిహైడ్రేషన్, డబుల్ బాండ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఫైనల్లీ. ఓకే, దీన్ని ఏమంటాం, ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇటువంటి కాంపౌండ్స్ని ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ అని పిలుస్తాం. ఇంటర్నల్ ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్, క్రాస్డ్ ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్, రెండు మాలిక్యూల్స్ మధ్య జరిగితే క్రాస్డ్ ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్. క్యానిజరో రియాక్షన్ సిలబస్లో ఉంది. క్యానిజరో రియాక్షన్లో మనకు బేస్ అస్టాల్డిహైడ్ బేస్ సమక్షంలో అయితే మనకు ఏమొస్తుంది, ఆల్డాల్ వస్తుంది. అదే ఫార్మాల్డిహైడ్ అయితే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం, ఈ కాంపౌండ్స్ అన్నీ ఇవి పైన ఉన్న అన్ని ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్లో పాల్గొంటే కింద ఉన్నవన్నీ సేమ్ బేస్ సమక్షంలో క్యానిజరో రియాక్షన్లో పాల్గొంటాయి. దే అండర్గో క్యానిజరో రియాక్షన్. క్యానిజరో రియాక్షన్లో ఏమవుతుందంటే one is molecule is getting oxidized, one molecule is reduced to alcohol, another to carboxylic acid. The reaction takes place with 50% aqueous or ethanolic alcoholic solution. When an aldehyde showing canizaro reaction is treated with 50% base, then formaldehyde undergoes oxidation since HCHO is more nucleophilic than other aldehydes. Formaldehyde ఒకటి మాలిక్యూల్ ఏమో CH3OH, ఎన్ని కార్బన్ ఉన్నాయి, హౌ మెనీ కార్బన్స్ ఆర్ దేర్, ఓన్లీ 1 కార్బన్. ఇక్కడ ఓన్లీ 1 కార్బన్, ఇక్కడ ఓన్లీ 1 కార్బన్. అంటే ఒక మాలిక్యూల్ ఏమో ఆల్కహాల్ అయింది, ఇంకో మాలిక్యూల్ ఏమో కార్బాక్సిలేట్ అయింది. ఇది మెకానిజం. ఇక్కడ చూడండి, బెంజాల్డిహైడ్ ఉంది, రెండింటికి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ లేవు. మరి ఏది ఆల్కహాల్గా మారాలి, ఇది మాత్రమే ఆల్కహాల్గా మారింది. ఇది ఎగ్జామ్లో చాలా సార్లు వచ్చింది ఈ క్వశ్చన్, ఇదే క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఈజీగా మనం కన్ఫ్యూజ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఓకే, బెంజాల్డిహైడ్ ఒకటేమో మనకి ఇక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, aldehyde undergoes is more nucleophilic than other aldehydes. అది more nucleophilic. ఇది OH మైనస్, ఇక్కడ HCHO. ఎందుకు రీజన్ అంటే చెప్పొచ్చు. ఎందుకు రీజన్ ఇది ఇట్లా, ఇది మాత్రమే ఏర్పరిచింది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఓకే, ఇదేం చేసింది, ఇది మాత్రమే ఆల్కహాల్నే ఏర్పరిచింది. ఎందుకంటే HCHO, ఇఫ్ యు టేక్ HCHO, CHO, C double bond O, H is there. We are having 2 hydrogens. We know that there is plus charge here, partial positive charge. అదే CH3 ఉందనుకోండి, ఇంకో దాంట్లో CH3 కానీ C6H5 ఉందనుకోండి, C6H5 అంటే బెంజీన్ రింగ్ ఉంది. బెంజీన్ రింగ్ ఏం చేస్తుంది, పాజిటివ్ ఛార్జ్ని తగ్గిస్తుంది, స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది. అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ పైన అటాక్ చేసే వాళ్ళకు ఇది బెస్ట్ అనమాట, ఇది దీనికంటే. కాబట్టి ఇదేమో రెడ్యూస్ అయింది, ఇదేమో ఆక్సిడైజ్ అయింది. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ అబౌట్ క్యానిజరో రియాక్షన్.
Wittig reaction is also there in your syllabus. What is Wittig reaction? చూడండి, C డబుల్ బాండ్ O ఉంది, డైరెక్ట్ గా దీన్ని కపుల్ చేయాలి. మనం ఏం చేస్తామంటే ఇది తీసేస్తాం, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా తీసివేయడము. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ విట్టిగ్ రియాక్షన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. విట్టిగ్ రియాక్షన్ అంటే చూడండి, రెండు కలపడం సింపుల్ గా. సి డబుల్ బాండ్ ఉంది, సిఆర్ఆర్ గ్రూప్ ఉంది, తీసుకొచ్చి రెండు కలపడం. ఈ రియాక్షన్ కనుక్కున్నందుకు నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఆయనకు. అంత ఫేమస్ రియాక్షన్ విట్టిగ్ రియాక్షన్. అయితే ఉట్టి కలపలేం, ట్రైఫినైల్ ఫాస్ఫీన్ కావాలి ఇక్కడ. ట్రైఫినైల్ ఫాస్ఫీన్ కాంపౌండ్స్ ను ఇలైడ్స్ అంటాం. ఇలైడ్ అని ఎందుకు అంటామంటే ఒకటి ప్లస్ చార్జ్, ఒకటి మైనస్ చార్జ్ ఉంది. ఓకే, దాని బిటైన్ ఒక సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది అనమాట, బిటైన్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది. ఈ బిటైన్ స్ట్రక్చర్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ లో సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది, PPH3O వెళ్ళిపోతుంది, ఫైనల్ గా ఈ డబుల్ బాండ్ మిగులుతుంది. దట్ ఈస్ అబౌట్ విట్టిగ్ రియాక్షన్. విట్టిగ్ రియాక్షన్ లో ఏమైంది, సి డబుల్ బాండ్ O అండ్ సి డబుల్ బాండ్ CRR PPH3 అయితే రెండు కప్పులు అయిపోతాయి. MPV రిడక్షన్, ఇంతకుముందు ఒపానియర్ ఆక్సిడేషన్ అనుకున్నాం. ఒపానియర్ ఆక్సిడేషన్ లో సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కీటోన్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే కీటోన్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సెకండరీ ఆల్కహాల్స్. The conversion of carbonyl compound into keto alcohol by the action of aluminum isopropoxide in isopropyl alcohol medium is called as MPV reduction. Aluminum isopropoxide. Okay, ఇక్కడ ఒక ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఏర్పడుతుంది. ఓకే, ఒపానియర్ ఆక్సిడేషన్ రివర్స్ ఆఫ్ దట్ రియాక్షన్, దానికి రివర్స్ రియాక్షనే ఓపెనియర్ ఆక్సిడేషన్. ఎంపీవి రిడక్షన్ కు రివర్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ కూడా హైడ్రోజన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. బెంజాయిన్, ఇంతకుముందు ఒక అమ్మాయి అడుగుతుంది బెంజీన్ ఉంటుంది కదా, ఇది బెంజాయిన్ కండెన్సేషన్, ద సెల్ఫ్ కండెన్సేషన్ రియాక్షన్ ఆఫ్ ఎన్ aromatic aldehyde specifically catalyzed by cyanide ion is called as benzoin condensation. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బెంజాయిన్ కండెన్సేషన్ లో సైనైడ్ అటాక్ చేస్తుంది, CN-, ఈ H ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఈ H ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఈ H మైగ్రేట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మైనస్ ఛార్జ్ ఏర్పడుతుంది. జనరల్గా ఏ ఛార్జ్ ఉండాలి, ఇక్కడ కార్బన్ కు ప్లస్ ఛార్జ్ ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ ఏ ఛార్జ్ ఏర్పడ్డది, మైనస్ ఛార్జ్ ఏర్పడ్డది. కాబట్టి ఈ ట్రాన్స్ఫర్ను ఏమని పిలుస్తాం, అంపోలాంగ్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అంపోలాంగ్. COH డబుల్ బాండ్ CN ఏమవుతుంది మరి లాస్ట్కు చివరికి, ఓకే, దట్ ఈస్ ఇది మళ్ళీ ఒక మాలిక్యూల్ పైన దాడి చేస్తుంది. OHCnO- ఈస్ ఫార్మ్. హైడ్రోజన్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్స్ఫర్, ఈ హైడ్రోజన్ దీనిపైనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఆన్ టు దిస్ వన్ అండ్ CO- C డబుల్ బాండ్ O బెంజాయిన్ అని అంటాం. దీన్ని బెంజాయిన్ కండెన్సేషన్. ఆయిన్ C డబుల్ బాండ్ OH ఏ కాంపౌండ్ ఇది పాల్గొంటుంది అంటే ఓన్లీ aromatic aldehyde మాత్రమే ఇది పాల్గొంటుంది. ఇది బెంజాయిన్. దీని నుండి ఏ కాంపౌండ్ అయినా తయారు చేసుకోవచ్చు. పెర్కిన్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ అవర్ సిలబస్. వాట్ ఈస్ పెర్కిన్ రియాక్షన్? ద aldol type of reaction condensation of an aromatic aldehyde with an aliphatic acid anhydride containing 2 alpha hydrogens. Alpha hydrogen రెండు టికున్నాయి in the presence of carboxylate ion which acts as base catalyst. CH3COO-. చూడండి, పెర్కిన్ రియాక్షన్ అబ్స్ట్రాక్షన్, ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రోటాన్ తీసేయాలి, CH2- వస్తుంది. CH2- దాడి చేపియాలి, దీనిపైన దాడి చేపియాలి. It is attacked on this one. CO- is formed. ఓకే, CO- వచ్చిన తర్వాత ఒక సైక్లిక్ ఇంటర్మీడియట్ ఏర్పడుతుంది. చివరికి మెకానిజం అంతా కాదు కానీ ఈ విధంగా కాంపౌండ్ వస్తుంది. ఓకే, దీన్ని ఏమంటాం, దీన్ని
beta phenyl acrylic acid. Beta phenyl acrylic acid is formed. ఏం చేయాలంటే జస్ట్ రియాక్షన్ మాత్రమే చూడండి. ఇక్కడ దీన్ని ఏమైనా ఏం వేస్తారు అంటాం దీన్ని? ఓకే, దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అసిటిక్ అనహైడ్రైడ్. అసిటిక్ అనహైడ్రైడ్ దీన్ని అస్టేట్ అయాన్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది ఒక బేస్ లాగా పనిచేసి దీనిపైన దాడి చేస్తుంది. సిహెచ్ డబుల్ బాండ్, అప్పుడు ఏమైతే సిహెచ్ ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. ఇక్కడ ఓ పోతుంది, ఇక్కడ H2 పోతుంది. H2O పోయి సిహెచ్ డబుల్ బాండ్ వస్తుంది. సిహెచ్ డబుల్ బాండ్ CHCOOH వస్తుంది. ఇది బ్రేక్ అయిపోతుంది హైడ్రాలిసిస్ చేస్తే. దీన్ని సిన్నమిక్ యాసిడ్ అంటాం. ఫేమస్ యాసిడ్ నోన్ యాజ్ సిన్నమిక్ యాసిడ్. పర్కిన్ రియాక్షన్లో సిన్నమిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. ఏంటిది రియేజెంట్ ఇక్కడ? అసిటిక్ అనహైడ్రైడ్ అసిటేట్ అయాన్. దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ రియేజెంట్. My dear students, we had seen Beckmann, benzoin condensation, benzylic acid rearrangement, Perkin reaction, aldol condensation, all those haloform reaction, all those we had seen. Okay, thank you one and all. Bye. Any doubts? Unte maatladandi. Any doubts? Hello students. If you are having any doubts, you can ask me immediately, or else you can ask me later also. Thank you one and all. Okay na? Okay sir, thank you. Benzene doctor cheppandi. Benzene ఏంటమ్మా ఇక్కడ? ఏంటిది బెంజీన్? చెప్పిన బెంజాయిన్ కండెన్సేషన్ మళ్ళీ వచ్చింది కదా తల్లి. ఓకే, ఓకేనా? బాయ్. ఎనీ డౌట్స్? ఓకేనా? అర్థమైందా అమ్మా? అర్థమైంది సార్. బాయ్ అమ్మ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. రమేష్ సార్, రమేష్ అన్న